Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆல்ரெடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி லாசூட்ஸ் பத்தி பார்த்திருந்தோம். இப்போ இந்த வீக் ஒரு நல்ல நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம இமிகிரேஷன் அட்டார்னி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட மேரியா கிட்ட வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதை பற்றி என்ன மோர் அப்டேட்ஸு என்ன நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இன் ஃபியூச்சர், இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் அதை ஒட்டி நம்ம பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் அக்கா, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு எங்களோட சேனலில். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி லாசூட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த வீக் ஒரு குட் நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த லாசூட் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். லைக் எப்படி அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அதுதான் இன்னைக்கு வீடியோட இது. ஸோ சொல்லுங்கள் அதை பற்றி. ஷூர். ஆமாம், நம்ம லாஸ்ட் வீக் பேசினோம். I'm glad to be part of it again, ma. Yeah, we just discussed about the L2 and the H4 EADs. I think it's going to be a month. It's not the win. Actually, they USCIS and they had come to a settlement agreement. So adha patti paakumbodhu so not like as expected நம்ம சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது there is lot more of disappointments as well on this. ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி even though it's said as automatic extensions of 180 days, ஆனால் நிறைய அதில் criteria இருக்கு. We'll discuss one by one. Okay. So first வந்து L2 பற்றி பேசும்போது டெஃபினட்டாக even the attorney who was involved, John Wasden, was saying 20 years away legal provisions were there, statutes were there. நான் அதை சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அப்போது ஆனால் அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் USCIS didn't do that, implemented. அது அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ பிகர் விக்ட்ரி when compared to the H4ன்னு சொல்லலாம். நம்ம ஏன்னா based on that I-94, as soon as they enter, இப்போ L2 EAD ஃபைல் பண்ணணும்னா they have to pay the processing fees. அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இப்போ 410 எல்லாம் கூட அவங்க பண்ண வேண்டாம், அதை விட வெயிட் கூட பண்ண வேண்டாம் அவங்க. So based on the I-94, அவங்க இன்னைக்கு தான் அந்த policy alert came in from the USCIS in the afternoon today. So அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய unknown things are still there. How are they going to implement it, and so many other criteria is there. So definitely that's a bigger victory for them. So உள்ளர வந்த உடனேயே they can start working based on the I-94 of the validity of the L2. அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். That's a bigger one. Big one. Okay. So இப்போ இது எல்லாமே நம்ம I-94ஓட வேலிடிட்டி பேஸ் பண்ணிதான். ஸோ இது ரியலி ஒரு வின்னாஸ். லைக் ஹவு இஸ் இட் இம்ப்ரூவிங் த ப்ராசஸ்? முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போவும் லைக் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஹவு இஸ் இட் கோயிங் டு ஹெல்ப் நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக H4க்கு தட்ஸ் அ பிகர் கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 days முன்னாடி வரும்போது இட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இட்ஸ் அன் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ நம்ம 485 பேஸ் பண்ணி ஒரு சில EAD கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. அதில் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ப்ரையர் டு யுவர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த EAD நீங்கள் ஃபைல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ரிசிப்ட் நோட்டீஸை வச்சுட்டு அவங்க தே கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் 180 days. ஆக்சுவலாக that's not the same. Even though it's mentioned as automatic extensions for 180 days, actually that is what expected earlier. Ana adu kadiyadu. I think most of us know about it, but still to clarify even more in detail, that's not the criteria over here. So most of the time, or 90% of the time, H4 EAD ஒரே டைம்ல தான் எக்ஸ்பைரி ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ based on your I-94 it can be you're allowed to work அப்படின்னு சொல்லும்போது 180 days. அது H4 இல்லையே, I-94 இல்லை. அப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ண போறோம்? So the only option there is available, see even the policy alert didn't give too many details, but it's very clear. The I-94, there is நான் அது நோட்ஸ் எடுத்திருந்தேன். until the earlier offense சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பாலிசி அலர்ட்ல, which means they have to have a valid I-94 or a 180 days time period. இது எல்லாமே I-94 of the H4. So H4 pending இருக்கும்போது you don't get the benefit of even start working actually. So the only possibility if you look into it is நீங்க
வெளியே போயிட்டு ஸ்டாம்பிங் வாங்கிட்டு if you come with your new I-94 based on the H-1B approval for 3 years, then you have to enter into it and then apply for the EAD, and based on that you can work for 180 days. It's not like so much of a huge benefit நம்ம சொல்றதுக்கு இல்ல. It's not like, it doesn't seem like when it came out it was like so exciting. Irrespective of extension or whatever, you get a 180 days மாதிரி இருந்தது. But that 180 days actually வந்து அந்த லிமிட் your I-94 ஓட எக்ஸ்பிரேஷன் குள்ள இருக்கும். earlier correct. அதையும் நம்ம பார்க்கணும். Yeah, they have to take into consideration. இப்போ ஒரு வரும்போது இப்போ 3 years extension கிடைச்சிருக்குன்னா I-94 will be valid for 3 years. Doesn't mean that, you know, sometimes depending on the process EAD நம்ம பார்த்தோம்னா 12 months 14 months எல்லாம் ஆயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா வந்துட்டு. பட் அதை நம்பி அதை டிபெண்ட் பண்ணி you can't say that I-94 is valid for me for 3 years. You have to stop again with the 180 days time period limit as well. So there are more limitations as well. And it's not like understand பண்றதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. ஏன்னா like 180 days seems hopeful, ஆனா அது வந்து provided you have a valid I-94, so you should have a way to அத கண்டிப்பா நம்ம extend பண்ணாதான் நமக்கு வந்து that is so and also like வந்து visa இப்போ கிடைக்கிறதும் வந்து see one thing is good is the travel ban is not there actually, but still you know like visa 2 வருஷம் 2 years people had been waiting for வந்து it's so hard. Someone was saying like the earliest they are getting is in October 2022 சொல்றாங்க. So அப்போ வந்து வெளியே போயிட்டும் வந்து you can't you can't come even inside without a visa. So even in the just to get your 180 days of EAD, you might end up even staying out of country for so long. எப்போ visa கிடைக்குது, எப்போ appointment கிடைக்குது, so many things are still questionable actually. So we have to just wait and see how it's going to be and everything. Yeah, that's right. So also இப்போ ஆல்ரெடி நிறைய பேரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு. அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்? So even this policy alertல வந்து இன்னைக்கு நான் பார்க்கும்போது கூட there is not much guidance has been provided, we have to say. இன்னும் வந்து இப்போ ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து that's a big question actually, how they are going to be giving the how do they do it. ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க ஃபீஸ் வேற பே பண்ணிருக்காங்க. So they are still waiting on it. So அவங்களுக்குமே இப்போ ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது for other reasons they had I-94. So ஆனா வந்து EAD is pending for more than 10 months actually, even without getting processed. So இவங்க வந்து 180 days limit பண்ணும்போது but they have a valid I-94. So we have to see how they are going to guide us in the near future actually வந்துட்டு within the 180 days they have said even for the L2s and the I-9 provisions எல்லாம் change பண்ண போறாங்க ஃபார்ம்ஸ்ல அந்த மாதிரி. So we will wait on how it's going to be clarified and then guidance has been provided. நம்ம step by step we have to do it. ஏன்னா இன்னைக்கு மத்தியானம் தான் அந்த பாலிசி அலர்ட் வந்தது. அதுலயும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. Yeah, USCIS has given the policy alert, so we are good, but at the same time we have to wait and then see how things are going to be அப்படியே இதெல்லாம் further progress. Good. So we'll wait and watch how it's going to go. So கண்டிப்பா நம்ம வெயிட் பண்ணி இது எப்படி போகுது, எந்த மாதிரி சினாரியோ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆக போகுதுன்ட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பாப்போம். இன்னொரு அப்டேட் நாங்க நிச்சயமா நம்ம சொல்லுவோம். Sure, definitely when as soon as it comes in. எப்படி ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுதா ப்ரோக்ரஸா இருக்கிறவங்களுக்கு, ஏன்னா இப்ப அதுதான் ஆல்ரெடி வெயிட் பண்றவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி few centers like California எல்லாம் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றாங்க. So if it could really bring hope to them, நம்ம கண்டிப்பா வந்து திருப்பி நம்ம வந்து இத பத்தி பேசுவோம். So thanks for joining us today akka. See you all in another video. அது வரைக்கும் take care. Bye bye.